Greetings to you all. Welcome to Class 8 English Bridge Course Workbook. Dear children, today we are going to solve worksheet number 9, Grammar, Conjunctions, Connectors and Sentence Pattern. So, I hope you are all listening to the other worksheets. If you have any doubt, you can ask me. And today we are going to do grammar, conjunctions, conductors and sentence patterns. Listen carefully and do not copy it. You can write on your own. Nalla listen பண்ணிட்டு own எழுதிக்கோங்க. Fine children? Okay. Moving on to first Roman number. Pick out the conjunctions from the box and fill in the blanks appropriately. So you have to pick up the correct conjunction. The given words are because, or, and, but. Okay. He is lazy. Dash, he won the match. He is lazy. அவன் ரொம்ப சோம்பேறி. ஆனால் வின் பண்ணிட்டாங்க மேட்ச். அப்போ என்ன வரணும்? பிகாஸ் வருமா? No. Or வராது. And வராது. He is lazy but he won the match. Lazy ஆன போதிலும் வின் பண்ணிட்டாங்க. Second one, we can go for walking. Dash, we can stay here. We can go for walking or we can stay here. Alright children? Second one, use the conjunctions given and join the sentences below. So, இங்கே கொடுத்துருக்கிற conjunction வச்சு we have to join the two sentences. First one is, we know this tall, we know this thin. So you have to connect it using the word and. We know this tall and thin. இங்கே மறுபடி ஒரு வினோத் தேவையில்லை. Okay? We know this tall and thin. B. Do you like apples? Do you like bananas? Okay, இங்கே you have to connect using or. Do you like apples or bananas? So இன்னொரு வாட்டி do you like எழுத வேணாம். Okay children? Okay. Third question. Match the sentences with the correct sentence pattern. இப்போ sentence pattern, the subject, verb, object, complement எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கல்ல. With that you have to write. It is dark everywhere. அப்போ இது வந்து it is dark everywhere. It is SVA pattern. Okay, இதாவது adjunct. The everywhere, anywhere, hardly, rarely இதெல்லாம் வரும்போது adjunct தெரிஞ்சிடணும். So SVA. Second one, my mother gave me a gift. ஸோ இங்கே மீ அஸ் அதெல்லாம் நடுவில் வந்ததுனாக்கா அது SVIODO. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை மதர் அது சப்ஜெக்ட், கேவ் அது வந்து ஒரு செயல் வேர்ப், மீ வந்ததுனாக்கா அது IODO தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சி ஷீ பிகேம் அ டீச்சர் SVC. ஏன்னா இதை வந்து யூ கேன் நாட் புட் இட் இன் டு பாசிவ் வாய்ஸ். ஓகே. ஸோ ஷீ பிகேம் அ டீச்சர் SVC. ஷீ சப்ஜெக்ட், வேர்ப் வந்து பிகேம் அது ஒரு செயல், அ டீச்சர் காம்ப்ளிமெண்ட், அதாவது இது கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக இது வருது டீச்சர். டி ராஜு ஈட்ஸ் an apple. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் SVO. ராஜு சப்ஜெக்ட், ஈட்ஸ் ஒரு செயல் அது வேர்ப், an apple ஆப்ஜெக்ட். இப்போ இதே இந்த சென்டென்ஸை we can turn it into passive voice. is eaten by ராஜு. ஓகே, யூ கேன் அதாவது சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்டை மாற்றி போட்டு வரும்போது we can make it, then it is called as SVO pattern. அது சேஞ்ச் பண்ண முடியலனாக்கா SVC pattern. இது நானாக பண்ணிக்கிறது. So you can do it in different manner. Fine children. Fourth question, identify the sentence pattern in the following sentences. இப்போ sentence pattern என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். My grandfather gave me a doll. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன், மீ நடுவில் வந்ததுனாக்கா அது SVIODO தான் இருக்கணும். ஓகே. மை ஃபாதர் அது வந்து சப்ஜெக்ட், கேவ் அது ஒரு செயல் வேர்ப், மீ வந்ததுனாக்கா IO, டாலு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே. மீ இல்லைனாலும் யூ கேன் ரைட் மை கிராண்ட்ஃபாதர் கேவ் அ டால், அதுவும் ஆப்ஜெக்ட் தான். சரியா? ஸோ மீ இருக்கனால அது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். B. The sky grew dark. So the sky grew dark. The sky subject. Grew naka அது ஒரு verb. Dark. Dark means complement because dark is helping the sentence to complete it. Dark இல்லைன்னா the sentence complete ஆகாது. That is why it is complement. The sky grew dark. That is SVC pattern. Fine children. Moving on to fifth question. Pick out the appropriate conjunctions and fill in the blanks. The given words are but, as, since, or, because, until, either. Okay. So using these words correctly fill பண்ணணும்.
dash buy the fruits, dash leave the shop. Either buy the fruits or leave the shop. நீ ஃப்ரூட்ஸ் வாங்க இல்லைன்னா போயிடு. பிகாஸ் த ஷாப்கீப்பர் இஸ் ஆங்க்ரி வித் யூ. ஏனென்றால் ஷாப்கீப்பர் உன் மேலே கோவமாக இருக்காங்க. த ஷாப்கீப்பர் ஆஸ்க்ட் யூ நாட் டு டச் எனி ஃப்ரூட்ஸ் until you're allowed to do so. So, until you're allowed to do so. Since you do not care about anything. Since you do not care about anything. Fine, children. Sixth question. Frame a sentence using the correlative conjunction neither or nor. So, neither nor which you have to write one sentence. I like neither apples nor grapes. எனக்கு ஆப்பிளும் பிடிக்காது கிரேப்ஸும் பிடிக்காது. இது போய் தான் சொல்லுவேன் சரியா. ஓகே, செவன்த் கொஸ்டின் சில்ட்ரன். யூஸ் an appropriate subordinative conjunction and combine the sentences. I have been living in this house dash I was 2 years old. நான் இதே வீட்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறேன். அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? since I was 2 years old. 2 yearsலேருந்து இதே வீட்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறேன். Eighth question. Write one sentence for each pattern. So each pattern you have to write one sentence. A, S, V. So normally he sleeps. He sleeps போதும். For example, subject verb. Normally, usually, என்ன வேணா போட்டுக்கலாம். SVOA, the subject verb object adjunct. Raju ate an apple in the house. The Raju subject. Verb செயல். ate. அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து an apple in the house or in the evening என்ன வேணால் எழுதிக்கலாம். Ninth question children. Pick out the conjunction from the sentence and frame a suitable sentence using it. So here the sentence is, since she was ill, she did not come to attend the class. இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் எதாக்கும் conjunction. Pick out the conjunction from the sentence and frame a suitable sentence using it. இந்த சென்ஸை வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். இங்கே சென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சென்ஸ் தான் கன்ஜங்ஷன். சின்ஸ் யூ ஆர் நாட் அட்டென்டிவ் இன் த கிளாஸ், யூ ஆர் அனேபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீ வந்து ஒழுங்காக கவனிக்கல, அதனால புரியலை, அதனால ஏன் மேலே தப்பு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, சின்ஸ் யூ ஆர் நாட் அட்டென்டிவ் இன் த கிளாஸ், யூ ஆர் அனேபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபைன் சில்ட்ரன். 10th question. Spot the conjunction errors in the following passage and rewrite it in the space provided. So you have a beautiful passage over here. இங்கே வந்து எதெல்லாம் கன்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் கரெக்டாக எழுதிக்கணும். எரர் இருக்குது, தப்பு இருக்குது, அதை நம்ம திருத்தி எழுதணும். எதுலமா ஃபஸ்ட் ஐல் ரீட் இட். ரீட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் என்னென்ன தப்புன்னு. தென் யூ கேன் ரைட் த கரெக்ட் திங். இட் வாஸ் த பர்த்டே ஆஃப் சுதர்ஷன். When he invited all his friends in his class, only some of them attended the function. In the function, Arvind wanted to have such chocolates as ice cream. But Sudarshan's mother said to Arvind, you can have rather chocolates and ice creams. Instead of that, you can have peanut. So other eatables made of cereals, therefore, are good for health, while having many fun activities, games, etc. They tasted the recipe, but left for their home. இது ரீட் பண்ணும்போதே ஒரு கச்சாமச்சான ஒரு வாட்டல். இட் இஸ் நாட் ஸ்மூத் ஃப்ளோனோ, அங்கங்கே இடிக்குது. இது கிளியராக ஒரு ஐடியா கொடுக்கல. சரி, இப்போ நம்ம ரீட் பண்ணும்போது வில் புட் கரெக்ட் கன்ஜங்ஷன் இன் த பிளேஸ் ப்ரொவைடட். இட் மீன்ஸ் அந்த ராங் எரர்ஸில் போடும்போது, ராங்கான கன்ஜங்ஷன் இடத்துல கரெக்டான போடும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இட் வாஸ் த பர்த்டே ஆஃப் சுதர்ஷன், அதில் நோ மிஸ்டேக். வென் ஹீ invited all his ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பதிலாக even though he invited all his friends, நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணின போதிலும் in his class only some of them attended the function. Okay, so வென்னுக்கு பதிலாக even though. In the function, Arvind wanted to have such சாக்லேட்டுக்கு பதிலாக some chocolates and ice creams. As ice cream and ice cream. But Sudarshan's mother said to Arvind, you can write even him, you can have the rather chocolate இருக்குல்லையா, அதுக்கு பதிலாக you can have neither chocolate nor ice cream. நீங்கள் சாக்லேட்டும் சாப்பிடக்கூடாது, ஐஸ்கிரீமும் சாப்பிடக்கூடாது. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தேட்டுக்கு பதிலாக either you can have peanut candy
or other eatables made of cereals. அதுக்கு பதிலா you can have peanuts candy or eatables made of cereals. Therefore க்கு பதிலா because they are good for health. So while having manna, during many fun activities, games, etc., they tasted the recipe and left for their home. But க்கு பதிலா and. Fine children? Okay, you can see it. What you do, see nicely and you can write on your own. Fine children, I hope you all understood. So you can listen again, and when you write the answer in the book, do not see the video. Okay, you can use your mind. படித்தது வச்சு தான் ஆன்சர் எழுதணும், அப்படியே காப்பி அடித்து எழுதக்கூடாது. ஃபைன். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் அதர் ஒர்க் ஷீட்ஸ், யூ கேன் see in the same playlist. Thank you children.